আমি ছেলেদের সবকিছুই করি, সো মেয়েদের আমি জাস্ট ইভিনিং ওয়্যার আর ককটেল। কেন অন্য মেল ট্রেনাররা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করতো কেন আমি তোমার সাথে ওয়ার্কআউট করি। বাইরের দেশে মডেলরা কিন্তু ডিসকভার্ড হয় at the age of 12-13. Everybody goes like, আপনার মেয়ের বয়স কত? Oh my God. And I go like, আমার ছেলের বয়স এত। Right. Oh my God, ওকে তো আমরা মেয়ে বাবু ভাবছি। Hi guys, welcome to yet another episode of Inbox. আজকের এপিসোডের টপিকটা হলো বিল্ডিং আ ব্র্যান্ড। ওটা ফ্যাশনও হতে পারে, ফিটনেসও হতে পারে, অ্যান্ড এটার জন্য আমার কাছে টু অ্যামেজিং গেস্ট আছে যারা এটা নিয়ে বেশিরভাগ কথা বলবে, বিকজ আই হ্যাভ নো নলেজ অ্যাবাউট ফিটনেস at all or fashion halka patla ache. So welcome to Nazia Hassan Hussain. Welcome to this is your podcast. Okay, see, I'm a Like very our bad podcast host. এখন আজকে থেকে। Welcome to my podcast of Inbox. Thank you. Nazia Hassan Thanks for having Hussain me or here. Hassan, correct me if I'm Hassan. wrong. It's Nazia Hassan. Hassan, and we are friends. Yeah, we are. Yeah. Apparently. Yeah, the founder of Nazia.fit. That's.fit. Nas.fit. See, je podcast My friend aage needs aage to amake be a bole better jeta hoy. friend. I got to know about this information just now, so I'm That's looking okay. Nas.fit, and we have none other than Mehruz Munir, the founder and the creative director of Zurhem. Thank you for having me. Wow, At least তোমারটা voice ta khub deep বলছে। hoye geche. Thank you. আমার খুব ইজি। হ্যাঁ He's I know, serious it's too now. confusing. Nas.fit. আমার নাম Nazia Hassan. Nas.fit. তুমি আমাকে পুরো শোয়ের একদম শুরু হওয়ার কতক্ষণ আগে আমাকে বলছো যে Nas.fit. Hey, is it's not your my website. fault you're not keeping up with my activity. I know you have a Nas 3 studio. to 4 minutes ago, I think, right? We started research করতে করতে, because I know you, right? Yeah. Or you thought you Yeah, I knew had to me. research a lot about him. Yeah, I know. 'Cause I didn't want You're to get good, things you're good. wrong. Yeah, I'm trying. আচ্ছা, so একজন হলো ফ্যাশন ডিজাইনার আর একজন হলো ফিটনেস গুরু or fitness trainer. So I didn't know যে তোমরা you guys know each other. How do you guys know each other? Can I go? Yeah, you can Yeah, go. yeah. Take me. I think someone introduced us, Yeah. and then Nazia was my trainer. Yeah. So I trained Trainer. with her for, I don't remember, A few like maybe months, a yeah. couple of months, right? এটা Is she বুঝতে still পেরে- your trainer? Like এখনো কি ট্রেনার আছে নাকি? না। না এখন না, but So he- then I he injured bummed. myself. But anyway, I did work out with Nazia, and she was tough. ও এক এক দিন আমাকে এক একটা জিনিস করাইতো, Yeah. and I remember তুমি আমাকে পার্কে নিয়ে যেতা, হ্যাঁ। পার্কে নিয়ে বলতা এখন দৌড়াও, এখন এটা করো, Push-ups, হ্যাঁ, pull-ups. push-up, Yeah. pull-up. It was fun. It was fun. It was fun. I had তুমি great যখন time. পার্কে নিয়ে যাও তখন কি একটা ক্লায়েন্টকে নিয়ে যাও নাকি গ্রুপ অফ ক্লায়েন্টস কে নিয়ে যাও? So I'm a CPT, a certified personal trainer. right. So most of my students or clients are like one-on-one. Right. আমার গ্রুপ সেশনস আলাদা হয়, ওগুলো হচ্ছে খালি ফিমেলসদের জন্য। আচ্ছা, So that's আচ্ছা। different. So আমারও আইডিয়া, আমি মনে করতাম যে I was fortunate enough to visit your studio before it was actually established. তো আমি মনে করতাম it was just for girls. So তোমার client both male and female. Have both male and female. I'm a little particular about my male students or clients. So Mehruz came through a very close person in my life. So that's why I took Well, Mehruz people on. might get confused. মানুষ মনে করবে যে এটা খুব সিক্রেট একটা ক্লাব, না চেনা very গেলে secret মানে club. হ্যাঁ, No, like so- you have to no, know no, no. someone to get হ্যাঁ, to That the is you not need to studio. know somebody Yeah. to like No, work but out Very with. for posh, being a very woman- exclusive guys. Very exclusive. No, it's nothing like that. Being a woman and a trainer in Dhaka is It's quite difficult. it's difficult. So it's not like my services are only for people who know me. Right. So my group classes are open to all women. Okay, my website is open to everyone. But when it comes to like one-on-one clients, I mean, it to vet kori clients there before I take them on. But Mehruz Like, what do you was look like, for them? Like vetটা যে করো তোমার So প্রসেসটা I কি? need to be able to connect you to my crowd. Right. So একদম unknown কাউকে আমি ট্রেন করব না। আচ্ছা। আমি So করছি। it is exclusive. No, I did do It is that. kinda exclusive. It is exclusive. Yeah, I did do that. Like initially, Right. যখন মাত্র বাংলাদেশে আসছি 4 বছর আগে, I took on a lot of students and clients, male and Right. female. But the তুমি আমাকে experience অনেক has পুশ taught করতা me. যখন ফার্স্ট হ্যাঁ, the you wanted me experience as has- the first client যে স্টুডিওতে তুমি আসো আমরা Yeah. একসাথে ভিডিও বানাবো। না, আমি You আরো wanted আগের me for কথা- the camera, right? আমি তোমাকে আরো আগের কথা বলতেছি। আরো আগে। তখন ও হচ্ছে আচ্ছা। আমার I wasn't like focusing on content creation or any of that. I was just a CPT who was working with people like one-on-one, like I trained Mehruz. So initially when I started training people in Dhaka, female and male, so I've had a lot of learning experiences, the Right. lamba journey. So from there I've learned that when you start working with someone one-on-one, it's better to work with someone who comes from like the similar circle as yours, Right. or at least কিছু common
মানুষ কিছু common থাকতে friend হবে থাকলে between it's us, comfortable. so that I can establish that rapport and that connection with my clients. Right. That's very important That's to me. great. So yeah. I had no True. idea. Mehruz was a lot of fun to train, and Yeah, he until I worked. enjoyed myself. Oh, that was unfortunate. that Yeah. was- And he's a fashion crazy. designer. He must be like very judgmental in general, right? No. You're I'm not judgmental. I am not Yeah, Yeah, I judgmental. Am expected him to be judgmental? judgmental, I'm honestly. No. আমি Mehruz first is a sweetheart. I was like- actually nervous for him. আমি তোমাকে হ্যাঁ। বলছিলাম যে I'm kind of nervous for him because I've worked with other like Sarah Kareem. হ্যাঁ। মানে I was the host. So they were like very like nitty gritty, right? They হ্যাঁ। want everything perfect. Yeah. So আমি মনে করছিলাম যে আমার সেট দেখে বা আমাকে দেখে probably বলবে যে না gotta go. No. I'm Nah, leaving. honey. I think And you're so chill. I'm Yeah, so I'm glad that you're super chill. chill. Yeah, you are. I try to be. You try to be. I try So by to be. default, you're not. Mehruz As fashion কিন্তু, designers, I'm sure you or don't all know. designers should be Yeah. actually. Yeah. I was a graphic designer myself, so আমার এরকম যেমন এই সেটটা যখন আমি সাজাচ্ছিলাম, হ্যাঁ। everything had to go my way. I didn't know you were a graphic designer. আমি জানতাম না এটা। Not a lot of people know. I was a freelancer. Oh. That's how I started my career. And then Okay. I was a photographer. I did a lot of Wow. things. Okay. And then I did videographing, like editing things শুরু করে, and I was like, hey man, I'm kind of funny. So that's how my journey started actually. Okay. Achha, so coming to you, Mehruz. Yeah. How many team, like how মানে তোমার টিমটা কত বড় behind Zurhem, and how many people do you have under your wing? রাইট সো আমরা তো স্টার্ট করলাম 8 বছর আগে দেখতে 8 বছর হয়ে গেল বছর হয়ে হ্যাঁ গেছে। 8 বছর হয়ে গেছে Damn. তো আমি 2015 এ শুরু করলাম যখন আমি লন্ডন থেকে ফেরত আসলাম ইনিশিয়ালি ইট ওয়াজ আ ভেরি স্মল টিম আমি উত্তরায় আমাদের একটা Hey, that's অ্যাপার্টমেন্ট where I live. হ্যাঁ উত্তরায় 12 নম্বর সেক্টরে 12 number sector. হ্যাঁ 12 নম্বর All the sector-এ। factories are there. all the factories but this is not a factory building this is আমার মার আর কি অ্যাপার্টমেন্টস আছে কিছু আচ্ছা আচ্ছা। সো ওইখানে একটা অ্যাপার্টমেন্টে আমি ফার্স্টে স্টার্ট করলাম আই থিঙ্ক 3 জনকে নিয়ে আচ্ছা। তো ইউ নো আই জাস্ট ওই তিনজন বলতে কি যে তুমি ডিজাইনার এন্ড কেউ বানাচ্ছে এরকম কেউ? হ্যাঁ Just আমি তিনজন? ডিজাইনার একজন কাটে আর আচ্ছা। আরেকজন সেলাই করে Literally আর 3 people, no other people, no freelancers whatsoever. Nothing. Aste, you know, I started hiring more and more people because, you know, when I started, I didn't want to like start off with like a lot of money because this is something so risky and something that has never been done. It comes from passion হ্যাঁ actually. আর এমন একটা জিনিস শুরু করতে যাচ্ছে যেখানে কোনো ব্লুপ্রিন্ট নাই এই দেশে মানে আমি আর কাকে দেখবো ইন্সপিরেশনের জন্য রাইট Right. তো আই স্টার্টেড যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা ট্রাই করে দেখি চললো না চললে আই হ্যাভ টু শাট ইট ডাউন ডু সামথিং এলস Yeah. তো ওইভাবে করে টিম বাড়তে দেন আই টুক অন টু অফ মাই ফ্রেন্ডস অ্যাজ ইনভেস্টার্স সাদাত চৌধুরী অ্যান্ড দেন শাফাত রাব্বানি so they also came in and then my team started growing so now I have over like 100 people Wow. so That's now amazing. it's much bigger compared to Yeah, I think 2018 থেকে mone hoy tomader Zurhem je namta everyone got to know about it. Yeah. From at least in the industry, right? Yeah. And I really like his creative designs, even with the photos and the runway shows. There's so much to talk It's like about. artwork. The Yeah, whole it's thing like an that you artwork, do. and he tries to convey a kind of a concept Yeah. that he Right. thinks. So আমার একটা question ছিল যে তোমাদের নামটা নিয়ে, right? হ্যাঁ। Usually হয় কি যখন when you actually come up with a brand, Right. অনেক টাইম যায় যেমন আমার ইনবক্সের নামটা আমি অনেক টাইম দিয়েছি অনেক আমার টিমের সাথে এদিক করতে যাই পর সাডেনলি আমি চিন্তা করলাম ইনবক্স হবে। Inbox. It's a good So name. your name is basically তুমি একটু বলো তোমার নেমটা কিভাবে আসছে জুরহাম নামটা তো কিভাবে আসছে? জুরহেম নামটা আমি ডিসাইড করছি যখন আমার বয়স মাত্র 8 তো 8 বছর 8 থাকতে? বছর বয়সে Okay. you know মানে at that age you are kind of like Right. dreaming you're তুমি চিন্তা করছো যে আচ্ছা বড় হয়ে কি হওয়া যায় কি করা যায় তো তখন আমি মানে বেগ একটা আইডিয়া ছিল যে আমার একটা ফ্যাশন ব্র্যান্ড বা কোনো ধরনের একটা ব্র্যান্ড You থাকবে knew from হ্যাঁ then মানে যে তুমি একটা সাম fashion সর্ট অফ designer একটা হবে। ব্র্যান্ড থাকবে ওটা কি এখন ফ্যাশন হবে না কি হবে You আমি had no idea. 100% ক্লিয়ার না বাট ব্র্যান্ডটার নাম যদি আমার নামকে স্পেলিং উল্টা করে দিই And it sounds catchy. সো মেহরুজ থেকে জুরহেম হয়ে যায় You didn't So- know about this? No, I didn't. I got to know about this What? a month back actually. Really? Yeah, আচ্ছা I had শুনো no idea. অনেকে এখনো যারা আমার ক্লোজ মানে সার্কেলের মধ্যে ওরাও কিন্তু এখনো জানে না ওরাও হঠাৎ করে দেখে বলে আই ডোন্ট নো দ্যাট I think আমাকে thought switching এটা- মনে হয় জানলাম। বলছিল আমাকে কে জানি switching or someone else আমাকে বলছে যে I'm a huge fan of Zurhem honestly speaking thank because you. আমার হয় কি যে বাংলাদেশে আমি যে যা পড়ি most of them are like imported from Malaysia or Singapore Right. এই যে Shein থেকে বা ইনস্ট্রুমেন্ট থেকে বাট আমার এরকম যেরকম আমি পড়তে চাই বাংলাদেশে কেউ বানায় না Right. আর বানালেও they're like so expensive like Zurhem so I was like I can't afford that
But you can. আমি- তুমি এখন অনেক টাকা Maybe- বানাও নাকি? maybe I can, maybe একটা কিনবো। তো আমার মনে হয় কি একটা ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করার পর একটা আমি মনে জ্যাকেট অ্যাফোর্ড করতে পারবো। Oh, please. I feel like if you want something I exclusive, in my you have to invest. right on my wedding I want to wear Zurhem. Okay. Yeah. Acha, so Zurhem namta. So হ্যাঁ। then you decided to take that name into this brand, right? Right. So তোমাদের যেহেতু you have other investors, did they have any say যে না এই নামটা নিতে হবে but were না, there any because you know conflict? আমি অলরেডি কিন্তু I started. আমি Right. আগে শুরু করে Oh, নিলাম right. 3 জনকে নিয়ে Right, 4 জনকে নিয়ে আমার মার এই অ্যাপার্টমেন্টে উত্তরায়। So Right. they came in when they saw যে এটার অনেক হিউজ মানে একটা পোটেনশিয়াল আছে, মানে Right. অলরেডি ধরো আমি থাকি বাড়িধারায়, কিন্তু আমার আশেপাশে যে ফ্রেন্ডরা বা ফ্রেন্ডদের ফ্রেন্ডরা ওরা সবাই গুলশান, বাড়িধারা, বনানী এগুলো জায়গা থেকে উত্তরায় 12 নাম্বার সেক্টরে এসে আমার কাছে কাপড় অর্ডার করতেছে। Oh, nice. সো তখন আমার ফ্রেন্ডরা বলছে ওকে দিস হ্যাজ পোটেনশিয়াল, দিস নিডস মানি, বাট দিস নিডস টু কাম আউট অফ উত্তরা, কাম সামওয়্যার ক্লোজ বাই, তাহলে সবাই ইজিলি আসতে পারবে। So এখনো কি উত্তরায় আসছে because I live in না উত্তরা, ওখানে like- কিছু নাই, এখানে কিছু এখন নাই? হ্যাঁ। Damn it. History আছে Zurhemer. History You know, I আছে, actually thought history আছে। Zurhem was like a foreign word. Like এটা maybe- সবাই মনে maybe করে যে French এটা মনে করছে না, জার্মান, না, হ্যাঁ German হ্যাঁ। মনে German, করছি, হ্যাঁ, German. it Zurhem. sounds German. It sounds very Zurhem, Z. strong, হ্যাঁ. It has a Z. So I thought maybe it's Yeah. German or something. শুনো, I was talking to basically at a marketing agency, you know, because একটা পয়েন্টে I felt like okay আমাদের মার্কেটিং নিয়ে একটু হেল্প লাগবে বা কিছু, Yeah. and this is a big agency and they come in and they're like very excited যে হ্যাঁ জুরহেম সাথে কাজ করার একটা স্কোপ আছে। Yeah. কিছুক্ষণ পরে ওরা আমাকে বলতেছে যে আচ্ছা আপনারা কি মাদার কোম্পানির থেকে একটু সাপোর্ট নিতে পারেন না? আমি বলছি কোন মাদার কোম্পানি? বলে এটা যে আপনাদের বাইরে যেই ব্রাঞ্চটা ওইখান থেকে আপনি সাপোর্ট নিতে পারেন না? আমি বলছি এটা বাইরের ব্র্যান্ড না, এটা আমাদের দেশের Oh, ব্র্যান্ড। that আচ্ছা, is- they মানে thought যে it's an কেউ international- বুঝেই না। That's pretty হ্যাঁ, cool. হ্যাঁ, it sounds so international. Right, right. যে মানে And I think you people- got a lot of international award for this as well, Yeah, yeah. right? Could you? not a lot but some. I think some awards Yeah. that you got like international recognition by. So Right. for this, But that's brand. amazing. Yeah, yeah. right. And it's been only 8 years because fashion brand একটা কিন্তু তোমার establish করতে হ্যাঁ. অনেক টাইম লাগে। And also I অনেক feel like risk when থাকে। you started 8 years ago, Yeah. social media wasn't so booming কিন্তু তখন এত Exactly. ডিজিটাল It was মার্কেটিং not. হতো না কিন্তু, না right? না তখন পেপার মার্কেটিং দিয়ে করা হয়েছিল। তখন Most তখন likely everything এই যে মানে আই স্টুডিও and all these হ্যাঁ। magazines তখনই আমি দেখতাম যে হ্যাঁ 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 yeah. Yeah. true. So Nazia, coming to you, what's the hardest part of your job? Hardest part হচ্ছে giving my son time. I'm a mom, you know that. Yeah. My son is 4.5 years old. Are you an Bang- influencer first, mother first, or content creator first? I am myself first. I'm Nazia Oh. at first, Yeah. and then I wear a lot of hats. So I think the hardest part is remember before we started, we're talking about managing balance. Like in Right. real life, when you are a actually not full-time employee, because I also worked in Sydney, right? I used to do a 9 to 5. With a 9 to 5, you can actually go You're- back home. You're a very workaholic person. Yeah. Yeah. Like যেটা like অফিসে কারোর জন্য তুমি যদি কাজ করো, you can Right. leave that work at হ্যাঁ, at workplace. 5 o'clock হ্যাঁ. True. you But have your own life. when you are a brand or when you're creating something of your own, there is no clocking off. Yeah. Right. So I think that is the hardest part about my job. আমি অ্যাকচুয়ালি তোমাকে দেখে যখন ফার্স্ট টাইম আই মেট ইউ রাইট আমাদের বাটার শুটের সময় Yeah. এর আগে I had a minor crush on you because any girl Really? yeah any girl who has like a pixie haircut or bob haircut I instantly go like oh so I used to see her on social media and Yeah. I never could imagine like guess you have a kid and that too you're a Aw. fitness trainer I thought that she's just a model right or জিমের মনে হয় পোস্টে বা হ্যাঁ। স্পন্সরড পোস্ট ছিল তোমার ছবি ইউজ fitness করা model. ফিটনেস মডেল Yeah. ছিল আই ওয়াজ লাইক যখন বাটাতে কাজ করছি তখন আই ওয়াজ লাইক ও আমাকে এন্ড শি ইজ সাচ এ ফ্রেন্ডলি পারসন ও আমাকে Ah, সব she's কিছু so বলতেছে friendly. আই এম লাইক হু ইজ দিস উইয়ার্ডো we just met and she's I sharing talk. everything I love so. and I think you can connect with energy right Yeah. and we instantly bonded That makes me আমরা a কারোর good সাথে কথা teacher. বলি না, and- yeah Yeah. oh yeah you are a teacher Like as well teacher is in the sense that I teach fitness, so that makes me a Right. teacher, right? Like It is. I love meeting people. I love meeting people, and when I see that we have the same or similar wavelengths, like tomar Right. সাথে আমি যেটা feel করছি at the right shoot at the workplace, immediately I'm connect করছি, and I talk a lot. Yeah, Like, I like I have a that. lot of energy, like high you have energy. a lot But to তুমি যে share এনার্জি কথা বলতেছো হ্যাঁ। I think energy is totally a thing because Yeah. when I first met Nazia মানে I think very initial stage হ্যাঁ।
we are working out, আমি ট্রেডমিলে মেবি হাঁটতেছি বা দৌড়াচ্ছি, তুমি আমার পাশে দাঁড়ায় দেখতেছো কি করতেছি বা whatever. I remember আমি তোমাকে আমার দুনিয়া সুখ দুঃখের আলাপ বলতেছি, মানে private life, you know, like everything, like what is going on, আমি কি করতেছি, আমার কি হচ্ছে, and everything. Click with the energy, like if you find like-minded, like mindset kind of a people. And I feel like I have this aura, like people very also welcoming. Talk to me, and the best part about talking to me is তুমি আমাকে যা যা বলবা it stays here. Right. এখন তো like people are going to watch, but like as a trainer, we are not giving out information. Nah, as a trainer, I feel like সবচেয়ে মানে কি বলবো সবচেয়ে important জিনিসটা that I do for my clients or my students যদি বলি is I talk to them. Anyone can train you, Rakin. Anyone and can you go listen. like হ্যাঁ 10টা push up দেন বা এখন দৌড়াতে হবে, anyone can do that, any trainer can do that for you, but to be able to talk to someone is also why people come to me, right? So I feel like that is one of my strengths. Is it the same for you, because since you run a huge company, Zurhem, right, you have a lot of people working under your wing, right. And I think especially it could be hard and difficult for you because তোমার একটা distinct একটা concept, একটা idea, creative একটা mindset আছে যেটা হলো you have to convey to the other people who's working for you, totally, or with you, right? How do you manage to do that? Because I'm a creative person, আমার টিমকেও যদি আমার creative prospectটা যদি বুঝাতে যাই, I struggle still. আমার এই টিমগুলো half the things do not understand what I'm trying to say. So how do you find that balance, and how do you manage other people when it comes to like sharing your idea? It can be hard, but I think as a creative person, of course, তোমার একটা creative mindset থাকতে পারে, তুমি একটা concept থাকতে পারে, but as a designer, তোমার ওই technical knowledge-টা থাকা দরকার, I feel. মানে আমি শুধু fashion designerদের কথা বলতেছি, just একটা ছবি এঁকে ফেললেই কিন্তু হবে না. You need to know how to make the outfit, right? So when you have the technical know-how, তুমি যখন জানো যে আচ্ছা এই আউটফিটটা কিভাবে বানাবো, এটা কিভাবে কি হবে, তাহলে তুমি ওই জিনিসটা করে ফেলতে পারবা তোমার টিমকে ধরে ধরে। অনেক সময় আমার টিমে ওরা জানেও না যে আমাদের সে এই কারেন্ট কালেকশনে যে কাজ হচ্ছে ওটা থিম কি বা ইন্সপিরেশন কি, they have no knowledge. ওরা জানে যে আমাদের স্যারের মাথা খারাপ হয়ে গেছে, the theme is this, and then you come in and you explain them totally. মানে আর এরকম হয় কি যে ওরা যখন কাজ করছে, ধরো আমি অন দ্য স্পট ওখানে বলতেছি এটা অ্যাড করো, এটা ছড়াও, এটা ট্রাই করি, তো ওরাও কিন্তু জানে না যে এক্স্যাক্টলি হচ্ছে কি। আলটিমেটলি যখন জিনিসটা হয় তখন ওরা দেখে, তারপরে ওরা যদি বুঝে, that's even more difficult. They have no knowledge যে আমার ক্রিয়েটিভ ডিজাইনার ক্রিয়েটিভ ডিরেক্টর কি বলতেছে আর আমি বানাচ্ছি। হ্যাঁ, বাট আমি বলতেছি আমারটা ভেগ আইডিয়া দিয়ে বানাই, স্টিল ইটস শিট। না, বাট আমি বলতেছি যারা ধরো একদম টেকনিক্যাল লেভেলে কাজ করছে, যারা ধরো সেলাই করতেছে বা এমব্রয়ডারি করতেছে, হ্যাঁ, তো ওদের টেরিটরি ওয়াইজ কাজটা করে যে তোমার কাজ হলো এই আউটফিটের এই পার্টিকুলার বেজে তুমি কাজ করো, তোমাকে এটা বলা হয়েছে, সো তুমি মনে হয় এইভাবেই ডিরেকশন। হ্যাঁ, সো ধরো আমি বলি আচ্ছা আমরা একটা জ্যাকেট বানাবো, বাট ওটা ধরো জ্যাকেট না, ওটার মধ্যে একটু আধা জ্যাকেট আছে আধা ড্রেস আছে, মানে এরকম একটা কনসেপ্ট দিই আমি ওকে। তো এত আমি ওকে ডিটেইলে বলি না যে আচ্ছা আমার ইন্সপিরেশন হলো এইটা ওইটা, এত কিছু ওদেরও বোঝার টাইম নাই। না, ওটা তো অবভিয়াসলি ওটা ওদের বোঝা টাইম নাই, প্লাস ওরা বুঝবেও না মনে হয়। বাট ধরো টু মেক দেয়ার লাইফস ইজিয়ার, আমি ধরো সব ড্রয়িং দিয়ে দিই, আমার সব ড্রয়িং আমি ওখানে, আমাদের ওয়াল আছে একটা যেখানে সব এমব্রয়ডারি লোকরা কাজ করে, সেলাইয়ের লোকরা কাজ করে, ওরা সবাই দেখে যাচ্ছে এক্স্যাক্টলি ডিজাইনগুলি কি। আই ডোন্ট নো ওরা কতটুকু ইন্সপিরেশন বা কতটুকু আমার ক্রিয়েটিভ প্রসেসটা বুঝে, বাট ইট ওয়ার্কড out for the last 8 years, I think. So you're doing splendid. মানে তোমাদের ব্র্যান্ডটা এখন সবার মুখে মুখে, especially with the Bangladesh Wedding Couture Week, right? I think that even exploded. Yeah. আমাদের ইনফ্লুয়েন্সার কমিউনিটি, আর we used to, when we knew যে Zurhem নামে একটা ব্র্যান্ড এক্সিস্ট করে, বাট আমি যখন ফার্স্ট টাইম ওদের ফ্যাশন ইয়েতে গেলাম, রানওয়ে গেলাম, and I was like, dude, from makeup to how they walk, I'm last year gিয়েছিলাম, and most of them were my friends. So এবার most of them were my friends. And ওদেরকে দেখে লোকে, hey, you know, but last year I didn't see any influencers. Last year you did a very good job at getting out, like, you know, getting new models. Right. They actually looked very amazing. I don't know if you were satisfied with them, but they looked good. No, but they understood the assignment. Also, শোনো, I think টাইমের সাথে কিন্তু একটা বিউটি স্ট্যান্ডার্ডও চেঞ্জ হতে থাকে, right? Like last 5 বছরে what you would think যে একটা a guy is like, you know,
ও দেখতে কতটুকু অ্যাট্রাক্টিভ বা হোয়াট এভার এখন কিন্তু ওই পুরো আইডিয়াটাই একটু আস্তে আস্তে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এখন কিন্তু একটু ন্যাচারাল লুক বা একটু বয়স লোকের উপরে একটা আছে I feel like a lot of the models that we hired this time ওরা ধরো all under like 25 there were some of them are even 16 17 Anaf is like 18 Anaf started your ramp right I know so basically most of the models that you have hired this time Goru Ghas's নাম তো শুনছো so Goru Ghash is আমার manager he's part owner so majority of them like Goru Ghash modeling থেকে start করছে and then they are doing Mehruz Zurhem and I was like dude I had no knowledge about it I just knew that Shahrukh is going to do that Shahrukh Anaf অনেকে Zarif all of these young kids and they are like this generation of kids right kids like I have a reference one of them so I have a reference এখানে this is actually reminding me of a podcast episode যেখানে Azra came on with John for another একটা show আছে হ্যাঁ ready ফুর্তিতে হ্যাঁ heal with John we can talk about and it ওখানে you know Azra of course I work and with Azra says something that is so true কিন্তু মেনশন করে যে বাইরের দেশে মডেলরা কিন্তু ডিসকভার্ড হয় at the age of 12-13 ওদের পুরো ক্যারিয়ার স্প্যানটা শেষ হয়ে যায় by their 25 they're retired right and এটা শুনে I was thinking আমরা তো এখানে like এখানে যারা মডেলিং করছে ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে ওরা শুরুই করে আফটার देयर 20s এটার জন্য আমরা ওই জিনিসটাই বলতেছিলাম আমরা যখন শোটা শেষ like I just made me remember that my content আমার that I saw এবার শোতে একজন ছিল 17 like literally so I had to also be careful যে ধরো আমাদের এই শো যে হচ্ছে এইখানে মানে all of these like young kids ওরা আছে are they safe are they comfortable because I have to think about I have something things. to say about this as well because I asked some of the people because জিজ্ঞেস করতেছিলাম যে where Mehruz like nice to you guys absolutely yes he was very accommodating he was nice and you actually took care of everyone usually when I was the host I saw some of the designers like behaving with the models so rude really and আমি host আমাকে কিন্তু কিছু বলতেছে না and I was being nervous যে আমি যদি fuck up করি আমাকে তো মনে হয় literally স্টেজ থেকে লাথি দিয়ে বের করে দিবে and then when I heard from Shahrukh and Anna they were like dude Mehruz's সাথে কাজ করাটা অনেক ভালো ছিল he was nice and he's super chill and I like that I have to be because ora jodi they are like wearing my creation they are kind of embodying that whole thing asset, right right in a way so I have to look after them like almost like dhoro একটা মুভি তো একটা সিনেমার নায়ক যদি থাকে ডিরেক্টর obviously তার উপর একটা ইয়া থাকবে যে ও ঠিক আছে কিনা কমফোর্টেবল কিনা so I have to do that right 100% speaking of comfortable তোমার clients তোমার সাথে যখন কাজ করে how much do they hate you I hate my trainers Mehruz can answer that no I think it was the most fun I have had like really yeah I look forward you can brownie points এখানে আছে বলে আমি বলতেছি না I look forward to like working out with her আমি ওয়েট করতাম যে আচ্ছা আমাদের সেশন শুরু হবে was she the only person during that phase যে only person যার সাথে তুমি সুখ দুঃখের জিনিস শেয়ার করতে পারতে this is why right or not for the actual physical training this is not just a workout session এটা কিন্তু also একটা therapy so this is like 2 in 1 surprisingly আমাদের কিন্তু এরকমই হইছে I was going through something and I shared my things with her কারোর সাথে মিট করতাম না যে সোর্স মিট করতাম you did the same thing yeah I think Nazia has this aura about her যে she draws people in especially the depressing people who are going through life something. is hard and I know that life is hard so sometimes you need মনে হয় যে আমি ফাইমকে বলতেছিলাম যে she has gone through some shit in her life and now she's so kind and compassionate towards other people I think trauma তোমাকে দেখলে মনে হয় না ছবি দেখলে মনে তুমি ডাম্বল দিয়ে একটা বাড়ি মারি দিবা trauma এমন একটা জিনিস when you go through it you either grow from it or it turns you into a bitter person so I chose better instead of bitter তোমার এরকম অনেক ক্লায়েন্ট থাকতে পারে যারা ধরো আসলে যেমন আমি যখন when I was depressed তখন আমি when I first started working out my trainer didn't understand anything about it so like আমি বলছি go easy on me and all that so তোমার clients gulo definitely feel comfortable in sharing that with you right I'm going through something mentally so help me according to that even if they don't share that with me so for me working out is like ki bolbo it's more like not like how I look I also care about how people feel so আমার যখন ক্লায়েন্ট আসে ধরো এখন টাইম 3 দুপুর 3টায় আসবে আমি কিন্তু আসার সাথে সাথে I will not start pushing them or stuff anything like that I like to take in how they're feeling ওদের দিনটা কেমন গেল এটা জিজ্ঞেস করব
just making them feel like they're at a place where they're not going to be judged for going through things, and at the same time giving them space where they can better themselves, like doing Guys, something enroll করো, আমার difficult. থ্রুতে তোমরা ঢুকতে পারবে এটাতে। Like our training is not easy at any point. I'm hard on people. Was it hard? It's hard. It's I'm hard. hard Our on old people. workout কয়টা বাজে ঘুম থেকে technique জাগে কিন্তু একটু বলো তো different. আমাকে, Huh? মানে কয়টা বাজে মানে কখন থেকে ওয়ার্কআউট স্টার্ট করে? It depend করে client-এর requirement. হ্যাঁ, মানে Has it been a কখন day কি যেখানে time? তুমি you're sleeping and she calls you up like No, bitch, no, where are এই you? এত মিলিটারি ইয়া না। হ্যাঁ, এত It's nothing সকালে like that. করাই না। হ্যাঁ, আচ্ছা হ্যাঁ, আচ্ছা। হ্যাঁ। Okay. I don't want people to hate me. So Okay. you can come to me. I'm going to push you, but I will also take care of you. That's how it works. Right. So I hope my clients don't hate me. Speaking of taking care, like Mehruz, তোমার যে market segment, it's definitely not mass and it's definitely not for local market, right? Yeah. তোমার কি মনে হয় তোমার perception wise local market কি is ready for high end fashion or বাংলাদেশের market are they ready for high end fashion? You know, when I first started, তখন আমার মনে হচ্ছিল যে okay, maybe not so much, but you know, try করে দেখি because this is all I know, this is all I want to do. But with time, এখন আমি তো দেখতেছি হ্যাঁ, yes, I mean, they are ready. Even celebs are being ready. মানে যারা celebs, যারা influencers, তারা এখন বুঝতেছে যে high end fashion এর actually মূল্যটা কোথায়. Like if you can look better, unique, you Right. stand out. Yeah. And Right. that's only possible with a brand like Yeah. Zurhem. Yeah. আর আমাদের তুমি তো মেন্স ওয়্যারে মনে হয় you I concentrate do on that, mostly right? menswear. Mostly menswear, but you know, most of my clients are actually যারা ধরো বিয়ে হবে, you know. Right. So এটা is it এখন a couture fashion brand or you do everything? I cannot do everything for men. আমি ছেলেদের Right. সবকিছুই করি। So মেয়েদের আমি just evening wear আর ককটেল কেন? Okay. Locked eyes. এই দেখো আমার পুরো মাথার উপর দিয়ে গেল। Never mind, you just প্লিজ কেটে দিও। continue. আচ্ছা হ্যাঁ, so হ্যাঁ। Nazia, shut up. Yeah, you. Sorry. I'm Mehruz ki dekhi hai. Go on. Okay. Sorry. Apologies. তো আমি ছেলেদের সব কাপড় বানাই, কারেকশন। তো এনিওয়ে সব কাপড়ই বানাই, মেয়েদের শুধু আমি ইভিনিং ওয়্যার আর ককটেল করি। আর বাট আমার কাছে অনেক গ্রুমসরা আসে যাদের ধরো বিয়ে হবে, তো ওই সময় দেখা যায় যে সব ধরনের মানুষই কিন্তু আসে, কারণ বিয়ে যেখানে আসে তখনই সবার বাজেটটা একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট ভালোই Right. রাখে। তো ওইখানে মানুষ কিন্তু এত হিসাব করে না যে আচ্ছা আমার এতর মধ্যেই করতে হবে বা আমার বাজেট অনেক কম। সবাই কিন্তু মোটামুটি একটা ভালো বাজেট রাখে আর সবাই জানে যে আচ্ছা জুরেমের প্রাইস পয়েন্ট কোথায়। Yeah. সো ওইটার জন্য একটা প্রিপারেশন নিয়েই আসে। Right. সো আই হ্যাভ প্রিটি মাচ অল কাইন্ড অফ ক্লায়েন্টস নাও, যখন মানে গ্রুমস ওয়্যারের কথা বলি। আর এমনি ডে টু ডে লাইক এভরিডে আই হ্যাভ লাইক আ সেট অফ ক্লায়েন্ট, আই ডোন্ট নো মেবি লাইক 100-150 যারা রেগুলার বেসিস আসতেছে, ওরা ডিফারেন্ট জিনিস কিনছে। সো ওয়েদার ইটস suit, tuxedos, or even Punjabis, anything basically. I like your Punjabi collections. No, man. thank you. Yeah. Speaking of expenses, Right. I feel like not just in terms of fashion, in terms of wellness, or if you want something that will stick good with service. you, good service chow to me, Yeah. but to me একটা impressionable like to look chow, whether it's through fashion or through like, you know, what's the other way you can look good? By working out, making sure you're in good shape. Either of those And two, even তুমি কোথায় workout করতেছো, that matters. regardless, A you lot. have to be Totally. prepared to A lot. invest. I Yeah. think that's something people are becoming হ্যাঁ, যদি familiar পারো, with. মানে if you হ্যাঁ। have the financial means, Right. It's not for But- everyone, It's but not if for you can, everyone. হ্যাঁ। you can avail that service. Yeah. I mean, Right. if you want something extraordinary, you have to be prepared to Right. like Fine. kind I of. have a similar question for both of you. Like I'll start with Mehruz. যেমন তুমি হলো মেন্স ওয়্যারে কনসেন্ট্রেট করো, right? Especially for Zurhem is for men. হ্যাঁ, it is. Right. Secondary হলো ফিমেল হ্যাঁ, বলা যায়, right? হ্যাঁ, হ্যাঁ, Okay, হ্যাঁ। I correct love me if I'm wrong. cocktail dresses and stuff. আচ্ছা, correct me if I'm wrong. ধরো সারা করিম, তারপর সারা রহমান, they concentrate on female fashion. হ্যাঁ। And বাংলাদেশে কিন্তু আমার জানা মতে কোনো মেল ফ্যাশন ডিজাইনার কিন্তু নাই যারা হলো কনসেন্ট্রেট করে ফর আস, বিকজ বাংলাদেশে একটা কালচার কি ফ্যাশন ইন্ডাস্ট্রিতে যে women has to look good, Yeah. men can just wear shirt, pant, that's it. Right. Punjabi. And I photo, that's hate it. হ্যাঁ, I like unisex things. হ্যাঁ। Honestly speaking, আমি আমার যতগুলো আমি ইভেন্টে যাই, আমি করি কি লিটারালি মালয়েশিয়া থেকে আমার ফ্রেন্ডকে কল দেই, সিঙ্গাপুর থেকে কল দেই, ডুড গেট মি সামথিং যেটা আমি পরলে ইউনিক হব বা Yeah. I'll stand out. You've seen my looks, Yeah, right? yeah, yeah. তো রিসেন্টলি I'm trying out and I feel like বাংলাদেশে জুরহাম ছাড়া I wish
ওর মতোই যেন মানুষজন আর একটু ট্রাই করে যে men's fashion এর জন্য, right? এখন তো খুব আরামে আছে, there's no competition, I can just না this is my empire. কম্পিটিশন আছে Zurhem Mehruz না রেগুলারলি কম্পিটিশন আসে। যখন আমরা শুরু করছিলাম তখন আমার একটা যে ওরা স্ট্যান্ড আউট করতে পারে না, Getting there. yeah maybe but শোনো, যখন আমি স্টার্ট করছি তখন this was a strategic move যে you know আমি দেখলাম যে আচ্ছা বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি কেউ নাই, মানে no one is doing forget menswear, মানে not even like properly একটা লাক্সারি ফ্যাশন ব্র্যান্ড কেউই করতেছে না। so that beginners advantage ওইটা আমি মানে I wanted that, so ওইভাবে আমি স্টার্ট করলাম। so এখন রেগুলার বেসিসে প্রত্যেক মাসে আমি দেখি ফেসবুকে বা ইনস্টাগ্রামে নতুন একটা পেজ, নতুন একটা শপ। those are streetwear like না মানে very similar concept to mine. পারলে আমার দোকানের ইন্টেরিয়র, আমার ডিজাইন এস্থেটিক, লাইক ইভেন আমার ডিজাইন, নাম বলতে পারবো না, নাম বলবো না, এত ইম্পর্টেন্স দেই না। আই প্রিটেন্ড যে আমি দেখি না। গরুঘাসের কিন্তু এরকম, কারণ স্ট্রিট ওয়্যারের মধ্যে মনে হয় তোমরা তো হাই এন্ড ফ্যাশন, বাট গরুঘাস কিন্তু তোমার স্ট্রিট ওয়্যারের জন্য বা ফাস্ট ফ্যাশনের জন্য কিন্তু গরুঘাস ইজ নাম্বার 1, মানে পিপল থিংক অফ গরুঘাস ফার্স্ট, মানে অনলাইনে থেকে। গরুঘাসের কিন্তু অনেক তোমার এরকম সাবসিডিয়ারি, অনেক মানে কপি ক্যাটস গুলো আসছে, সেম লোগো, সেম ব্র্যান্ডিং, এভরিথিং। এদেরকে পাত্তা দিতে হয় না, বাট ইটস গুড দ্যাট the quality is not up to the standard actually. You should know what people are. I don't try to, বাট দেখা যায় যে সবাই আমাকে পাঠাইতে থাকে, এই দেখো জুরহেমের নাম নকল করে আরেকটা ব্র্যান্ড খুলছে জুরহিম। Actually, I'm not making this up. Zurhem নাম একটা ব্র্যান্ড আছে। ওকে ডিএম করে কোনো লাভ নেই, he doesn't care. He doesn't care. Yeah, he knows about it and he doesn't care. I know about it, but yeah. But it's so cool. Like I could so resonate with what you said. যে তুমি যখন 8 বছর আগে you started this, you had no one to look up to. Right. So I also like that's what got me started as well. In fact, as a trainer, when I started working out in the gym 10 years ago, সব ছেলে ট্রেনার ছিল, বডি বিল্ডার্স ছিল, এখনো আছে ওরা। I think you're the only one who has a social media presence professionally করতেছো। অফলাইনের কথা বলতেছি। When I started out, I didn't have a single female Bangladeshi fitness to look up coach to, অথবা trainer to look up to. All the advice I got from was from men. আমি কিন্তু 5 বছর সিডনিতে যখন ছিলাম মাঝখানে, before coming back to Bangladesh again, ওই টাইমটায় I found inspiration because Australia is full of like women who are like owning their fitness, who are becoming coaches, trainers. That is what inspired me. বাংলাদেশে কিন্তু যে তুমি যেগুলো করতেছো এখন পর্যন্ত, তুমি কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রিতে কত বছর ধরে আছো? I don't know. I would say 5-6 বছর, but it might be longer. I would say যে formally ever since I came back to Bangladesh, so 4 বছর আগে। 4 বছর। দেখো 4 বছর কিন্তু তোমার মতো কেউ কিন্তু স্টার্ট করে নাই। তুমি কিন্তু একটা এক্সাম্পল অলরেডি কিন্তু দিয়ে রাখতেছো অন সোশ্যাল মিডিয়া। সো তোমাকে দেখো কিন্তু people are learning. There are people মানে like younger generations. Yeah. And also because it's coming, hard to but do something new, right? Like even like a fashion brand, it was a risk that you took. You didn't know ki hobe. You took a similar risk. Same hobe, this is still a risk. Like I don't know like future ki hobe, but I know that I have to keep doing. I want to keep doing this. Right. Whether or not it gives me returns, that is not what got me started. I didn't start this to make money. I started this because I wanted to like give back. I know how you deal with brands. I know you do not care about money. So like I actually respect. I do care about money, but what I do not for that a we living, all do care about money. What I do for a living does not translate to how much I make. It's more like it's your lifestyle. It's my lifestyle. I want to promote wellness. I want people to know মানে খালি জিমে গেলে তুমি ফিট হতে পারবা। It's not true entirely. মানে wellness expands beyond just working out. It's how you feel as well. Right. আচ্ছা, সো এই যে এই ফিটনেসের সাথে ফ্যাশন জিনিসটা কিন্তু খুবই কোরিলেটেড, রাইট? সো হাউ ইম্পর্টেন্ট ফ্যাশন ইজ ফর ইউ? নাও দ্য Zurhem is here. মেরুজের সামনে বলতে ভয় লাগতেছে। No, please. I am not a very fashionable person. No, I think you are. Really? So আমি যখন নিজের কথা চিন্তা করি, like I don't think I'm very fashionable. I'm from the 90s, so I'm a millennial. আমাকে যদি most days এ দেখো, you'll see me wearing like তুমি বেশি মডেলিং, baggy pants. একদম মডেলিং করি না আমি। ফিটনেস ওয়্যার এর জন্য করি, ফিটনেস অ্যাক্টিভ ব্র্যান্ডস এর জন্য করি। Like even ধরো এটা যেটা পরে আছি right now. So this is not what you're wearing. It's all right. So আমার fashion sense খুবই basic. I like ধরো solid colors. I like how do I say it?
I know what makes me look okay. Right. That's the most Huh. important part. And I Like- think this is where you are fashionable because you understand your body type, you understand what looks good on That's you. important, right? And you stick to that. Yeah. And you have I'm your doing something own, right. Since you know him, like, do you ever go like, and he was your client as well? Hmm. Like, have you ever taken any advice from him? Not yet. No. Not yet. ওই যে আমি She যেটা doesn't বললাম need যে it. ওর দরকার I নাই। don't feel like I'm a very fashionable person. Yeah. So I know আমাকে কোনটা পরলে যে okay like ভালো লাগবে because like I do train like really hard so I have like bigger shoulders than an average female. Like I said, যে তোমার হ্যাঁ। হাতে যে মাসল আছে বাইসেপস, আমার এন্টায়ার বডি তো ওই মাংসটা নাই। Honestly So speaking. I have to be like very selective about what I wear. Right. Like ধরো একটা model, একটা female model who has like a very like snatched waist অথবা like slim shoulders. I don't have that look. So I look different in different clothing. But I know what works for me essentially. Right. I'm Jani. You've literally tried out everything. I've seen you in কি? almost every outfit there is. আমি Like, সবচেয়ে behind the comfortable camera, কিসে জানো? and you look Like amazing high in neck everything. and something I like that high neck exposes too. my shoulders. Okay. Yeah, because I'm not big breasted. I'm a high neck person So I as well. like exposing You my are also a arms. High neck হ্যাঁ, person. You know, I I love- feel like something is choking me. I Right. can't. আমার গলাটা অনেক লম্বা। আমি পারলে You আমার can এখান see থেকে- it. I have a very skinny tall neck. I mean, It's the what same is here. wrong with No, that? I There's get nothing that. wrong- I I get like that. wearing high Okay, neck. I feel okay. like it Okay. accentuates or Accentuates. complements হ্যাঁ, my neck. Yeah. Same here. আমার যেরকম আমার নেকটা অনেক খুবই thin and আর I like to cover up from here to here everything. Oh my আমার তো God. প্ল্যান হলো to get tattooed up like from here. Oh, So that wow. would be Yeah. cool. Like, you know, I'm I going to do love it, but I like need pura to neck gain some bhara tattoos. muscles. হ্যাঁ। আমি I want to first turn this দিয়ে- into a sleeve. আস্তে Same আস্তে। here. I've been Yeah, planning yeah. but করা হচ্ছে না because বাংলাদেশে অত tattoo artist দের আমি চিনি আর না। তোমার এগুলো কোথা থেকে করছো? Sydney. Oh, very nice. Very cool. Thank you. I've done from Bangkok. Yeah. So যেটা to Singapore. বলছিলাম like I feel like I know what works for me. So Yeah. Next time যখন করব তখন I think Zurhemer কোনো কিছু যদি আমি পড়ি, if I can afford to buy one. you I'll look should be sexy. I'm you know বললাম you তো, should you work are making hard. a lot of money. হ্যাঁ So you can, হ্যাঁ তোমার just আসতে হবে। yeah you just have to decide যে আচ্ছা I don't have to buy the entire shop you buy one thing. Yeah. Yeah. I liked what Dipro wore a eventer. I really liked his তো আমি বলছি this is Zurhem, right? তোমার ডিজাইনটা না দেখলে দূরে থেকে মনে হয় যে it's Zurhem. It has to be Zurhem. Oh, thank It's you. not too flashy. It's not too like you don't even downplay with your design. Ah. It stands out in Right. a very classy way, and I like that. Right. And a lot of men in our society, Bangladesh specifically, I don't think they have that boldness in them to wear them. No, they Right. don't. They don't. And our event next time, I'm definitely gonna. Can we talk wear about Zurhem. masculine fragile কি জানি বলে Masculinity. masculinity Ah. Oh yes, please. এই we're going to talk about উপরে this উঠাবো এখন আমি। Yeah. Let's do it. ভাই you এটা guys নিয়ে- start আমি শুনবো এই তো, আগে আমি- and then I'll give you my No, no, opinion okay, so- ঠিক আছে You start. You know, I mean, I don't understand it so much. I don't understand why some men are so like Macho. macho na. Macho. Fragile. Like মানে তো মানে almost like fragile macho men. হ্যাঁ, who but thinks they're fragile in a men. sense যে ধরো pink পরলে it will make them less of a man. oh my god But Colorful thanks to পরলে it will Barbie movieর জন্য কিন্তু হ্যাঁ। everyone started wearing pink now. হ্যাঁ It's ভাই trending. শোনো It's trending now, and Hmm. when they started wearing pink, they were like, "Acha, I look good." হ্যাঁ yeah And when men wear pink, they actually look good. you know I dressed my Exactly. son in And pink listen, pink is just a color. it's a Yeah. color yeah Pink doesn't have like the color doesn't have a gender. Unless এটা you কোনো wear gender something নাই। in neon color. হ্যাঁ I hate the neon color. you know I have a মানে আমার তো The- ছেলে the my light- baby is a boy right Yeah. so কাইভানকে যখন ফার্স্ট বাংলাদেশে নিয়ে আসি আমি ওর চুলগুলো লম্বা করি আমি so we had similar length of hair Oh, cute. and no matter where I went and আমার ছেলেকে আমি অনেক কালারফুল জিনিস পরাই pink lavender baby blue অনেক He's সুন্দর fashionable সুন্দর কালার than পরাই few of because- us. okay আমি ফার্স্ট থেকে ওর but চুলটা একদম যেখানে যাই silky ভাবে মেরুজ উঠতেছে। everybody goes like আপনার মেয়ের বয়স কত Oh my and I God. go like আমার ছেলের বয়স এত just And because what's he's the wearing reaction? pink and he has like Yeah. সুন্দর hair like flowing hair Right. oh my god ওকে তো আমরা মেয়ে বাবু ভাবছি just because he's wearing আমাদের like মনে হয় কি a বাংলাদেশে সবাই যে beautiful জেন্ডার জিনিসটা color. স্পেসিফিক if a man if they pronounce like if they utter men ওদের একটা স্পেসিফিক একটা ইমেজ আছে for একটা men image আছে যে Totally. কালো specific কাপড় একটা ইমেজ আছে পরবে for women ছোট চুল হবে Right, হ্যাঁ exactly. like even as a এটাকে কি বলবো masculine femininity বলবো I'm not do a people feminist call you like do people call you and say তোমার কমেন্টে বলে যে you're too masculine for it just Oh, because like how if you're I built had a penny বা একটা ডলার for every comment এখন অনেক টাকা you'd be থাকতো like ঠিক আছে so but rich
মানে the fact that I look be different than affording like a Zurhem. normal না average female. Okay. ধর I don't dress in a way যেটা খুব feminine অথবা I don't act in a way that is considered very I'm very independent. Right. আমার aura is very strong. এখন আমি এরকমই ভাই ছোটবেলা থেকে এরকম ছিলাম. I grew up with a brother. আমার ভাই আমার থেকে 6 বছর বড়. Right. And he treated me like his Younger sibling, brother. not his sister. Okay. Like a sibling. We were equals in our households. My parents never treated us differently. We had the same privileges. রাতে বাইরে থাকার মতো কারফিউ আমাদের একই ছিল. Like, so that's the environment that shaped me. So I am not a fragile, or I will not behave in a way that will make me acceptable. When I Right. refuse it because আমি এরকমই. Like আমি এবার ঢাকায় এসে আমি আরেক সাইড পিয়ার্স করছি. Because I like it. It expresses who I am. Right. আমার চুল ছোট. আমার ইচ্ছা just because আমি একটা মেয়ে বলে আমার চুল লম্বা হইতে হবে বা আমাকে পিঙ্ক পড়তে হবে বা মানে আমাকে gender specific, আমাকে you have to dress- look at gender dresses specific. পড়তে এই হবে। This is টাইমে কিন্তু very আসলে boring. হ্যাঁ হ্যাঁ, নোবডি স্পেশালি তুমি যদি এখনকার জেনারেশন Yeah. দেখে দেখো Right. লাইক জেন জিস Oh, ওরা they're- কিন্তু এগুলো নিয়ে they're কেয়ারই brilliant. করে না Carry করে I না, love exactly. কেয়ারই করে না হ্যাঁ In fact, আই লাভ দ্যাম দ্যাট ইজ we're- সো ফ্রি অ্যান্ড ওরা যা ইচ্ছা পারে ছেলেরা Right. স্কার্ট পরে হাঁটতেছে মেয়েরা ছেলেদের স্যুট পরে হাঁটতেছে মানে Yeah. ইটস অল লাইক তোমার পার্সোনালিটি যেরকম তুমি যা ফিল করো তুমি ওটাই Exactly. করবা মানে you wear not Yeah. based on your gender, এক্স্যাক্টলি basing on your personality. আবার Yeah. অনেকে তোমাকে বলতে পারে যে ও তাহলে মেয়ে ছেলের মধ্যে ডিফারেন্স কি ডিফারেন্সটা তুমি তোমার কাছে রাখো হ্যাঁ like if you want to look like a macho man and you want to wear dark colors If you want to be Kabir Singh, that is your Right. look. Yeah. Right. You can't expect everyone else to look like that. This is my look. এখন আমি Yeah. কি expect করব সব মেয়েরা আমারও এরকম same হবে? জিনিসটা হয় since we are like content creators I'm quite flamboyant, right? But I'm not feminine. I'm more like androgynous. Like I mean Yeah. the way I talk, I'm quite expressive. মানুষজন বলে তুমি মেয়ে নাকি ছেলে? And Really? মেয়ে নাকি ছেলে? And not only that, I play a lot of characters. Yeah. I play female characters, I play mother, I play dad, I play I love the female characters that you Rakina. play. Thank you. Rakina. Yeah. With- I love Yeah, Rakina. exactly. You can appreciate that I can Yeah. play a lot of characters. Yeah. But just because I play female characters, I'm not less of a man. Yeah. Yeah. And just because I like to wear unisex things doesn't mean Right. suddenly my dick fell off. So this I is don't this is understand this exactly logic. the idea of fragile Yeah. masculinity. Exactly. You know, you're so fragile. Patriarchy. If you're to secure understand, about your তাই না? gender, হ্যাঁ। the thing is, if you're secure about your gender, you don't have to ask other people or even doubt yourself. Right. Right. So I feel like it offends them. it offends them হ্যাঁ, because like- he should be like me. হ্যাঁ ধরো And like it threatens guys them who actually. are offended by how I look Right. যে ও মেয়েরা তো এরকম না like Right. you go find what works for you. Exactly, Let me right. be. Exactly. So Mehruz, so you come up with a lot of different concepts for Right. your design, right? So how do you come up with them? And তোমার last যখন BWCW it was like refraction of light, right? Yeah, Where did fraction you of get that inspiration from? So you know, I mean, it really differs. এক একটা সময়ে এক এক ভাবে আসে পুরো জিনিসটা. So this whole idea যে লাইটের রিফ্লেকশন এই পুরো কনসেপ্টটা মানে very randomly came to me, but then Right. what you do about it is the whole process, where the process starts. Right. So it's just, you know, একদিন আমি বাসায় বসেছিলাম and then I was like, okay, এটাকে আমি কিভাবে আনতে পারি? So, you know, I have this iPad Pro, I have a software. And I just started drawing like a lot of lines, you know. Right. And then ওই লাইনটিকে কালারের ইন্টারপ্লেটা যে লাল থেকে হলুদ হচ্ছে হলুদ থেকে অরেঞ্জ হচ্ছে and then মাঝখানে একটু সাদা লাইট দেখা যাচ্ছে Do you look at lights and bulbs? No, I'm not that এত ওরকম না আমি আচ্ছা বাট একটা সিম্পল হুট করে আইডিয়া বাল্বের দিকে তাকিয়ে আছে wait a second No. Ding! You Mother need, of all jokes. you need to be on a lot of substances for Right. that kind of Right. হ্যাঁ, but ওইগুলি না আমি ওরকম কিছুই করি না but it's just like a simple he's idea. just on salad guys yeah Yeah. So it's just a very simple idea, and sometimes, you know, your inspiration can come from the most basic things that are around you. Even say, for example, ekhane coffee cup. Right. Coffee cup design concept, color combination, that can also inspire you. Right. But usually I try to have like some sort of messaging. আমার রিসেন্ট BWCW শোতে ওইখানে মেবি কোনো মেসেজিং ছিল না, কোনো সোশ্যাল মেসেজ ছিল না, বাট It was rather a আমাদের concept হ্যাঁ আমাদের সবসময় একটা সোশ্যাল মেসেজ কিন্তু থাকে
Yeah. with all of my You have noticed. হ্যাঁ। এটা নিয়ে তোমাকে আমি আস্ক করতাম যে তোমার সবচাইতে কোন মেসেজটা কোন কনসেপ্টটা নিয়ে ডু ইউ ফিল ভেরি প্রাউড অফ এন্ড I কবে think ছিল? আমাদের একটা শো হলো এই ইয়ারে মার্চের দিকে, ওটা আমাদের স্ট্যান্ড অ্যালোন শো ছিল। সো ওইটা নিয়ে আই এম দ্য মোস্ট প্রাউডেস্ট বিকজ আমি শো শুরু হওয়ার মানে প্ল্যান করার আগের থেকে মাই আইডিয়া ওয়াজ যে আই ওয়ান্ট টু ডু আ প্লে, লাইক একটা থিয়েটার Oh প্লে। yeah. I saw the play এবার কিন্তু। Yeah. I saw it. It was a movie stardom কোন কিছু একটা ছিল এবার। না না Reflection of এইবার life. তো ছিল হ্যাঁ ইউ আর অ্যান অ্যাক্টর, বাট ওইটা মার্চেরটা না? হ্যাঁ মার্চেরটা ছিল। Caught me off guard. Suddenly দেখতেছি যে মানুষজন But front were you stage at যে the one নাচতেছেন। মার্চেরটা দেখছো? না মার্চেটা There আমি was like আমি a সোশ্যাল tree. মিডিয়াতে দেখছি। হ্যাঁ, so the whole concept was just there's a tree, Right. it's a small village, এই ভিলেজে অনেক কিছু মানুষ থাকে, and the story revolves around it. So it was a Right. theater, it was a dance drama, and it had a story, যে how a little boy is growing up, and ও বড় হচ্ছে, he is a little feminine, he is a little different from everybody else, and his journey in life. So that was the backbone of the fashion show. And machkhane there's a fashion show which is like weaved into it. I didn't want to do like a play, just at a separate play or at a separate fashion show. I blended them, and it took me months just to figure out যে আমি কিভাবে এই জিনিসটা It was করব। beautifully executed. Yeah, no, thank you. Like I said, Jay, he doesn't just concentrate on the models or his designs. Yeah. How a model should convey the message, his imagination. একটা model যখন হাঁটে তখন you can tell a story, like তুমি Right. বুঝতে পারো যে where There's they're like a coming whole from. concept of Right, art and when they are put involved together, in it. Huh? তখন The creative actually, process. yeah, you can see the bigger picture. So Nazia, তোমার জন্য মানে speaking of bigger picture, like there are a lot of women in our culture and the country, Yeah. right? After giving birth, they don't do self-care and fitness or health নিয়ে তেমন concentrate করে না. They Yeah. literally kind of ওনাদের পুরো লাইফটা Becomes দিয়ে their দেয় baby for or their raising a family. child or the Yeah. family. And you have a kid and you Yeah. look like this, and you also are a content creator, influencer. So what do you have to say about that? Bangladesh's cultural জিনিসটা নিয়ে। So আমার কথা যদি একটা example হিসেবে নিই, like I'm a fitness trainer, I create content sometimes. I'm a mom. Like I wear many hats, right? And at the end of the day, I prioritize, like তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করতেছিলে না যে তুমি কোনটা আগে ইনফ্লুয়েন্সার ট্রেনার নাকি কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, like who are you first? I am myself first. I am me first. I'm Nazia first, and then I'm a little bit of whatever I want to Right. do, then comes everything else. So I feel like আমাদের দেশের মারা বা মেয়েরা, like if I look back at my mom's generation, not my mom specifically, will come to that, like আমরা সবসময় as women we're always taught যে আমাদেরকে we have to take care of our family, we have to take care of our kids, and এটাই লাইফের ফার্স্ট প্রায়োরিটি। In a process, you তুমি kind of forget like about even yourself. though like I'm also a fitness entrepreneur, মানুষ কিন্তু আমাকে সব জায়গায় জিজ্ঞেস করে যে ও কাইভান কেমন আছে, which I love my son, but খুব কেউ তোমাকে জিজ্ঞেস করে খুবই তুমি কম, কেমন like and আছো? যখন when I get like casted in TVCs or OVCs, আমার motherhoodটাকে like it's like a typecast করা হয় আমাকে, which I don't have a problem with, but it just comes from generational breeding যে মেয়েরা হচ্ছে their mother, their family take care করে, and like I said একটু আগে, like remember I was telling you I was raised by my brother, or bhai was like one of someone I looked up to. Right. So আমার surrounding এ I was always supported to do things that I wanted to do. Right. But এটা কিন্তু বেশিরভাগ মেয়েরা, it's changing slowly, very slowly I see changes, but আমাদের দেশের মেয়েরা কিন্তু এই সাপোর্টটা পায় না। They don't get this support যে chase your dreams, realize who you are, like আমার মেয়েকে বিয়ে দিব, পড়াশোনা শেষ হলে ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট বা চাকরি করতেছে, বিয়ে দিতে হবে, হ্যাঁ বিয়ে দিতে হবে, বাচ্চা হবে, ফ্যামিলি হবে, এগুলো হচ্ছে একটা লাইফের গোল, which is I have no again I'm বলতেছি I have no issues with it, but it kind of confines women and it kind of takes away from us যে we are also ourselves first. So before you have kids, before you have a marriage, you need to find who you are first. তুমি কে? What matters to you? What makes you happy? We kind of like place our happiness in other people's hands, and while my partnership makes me happy, but I also make myself happy, and the sooner a self-actualization is spread, which is what
I work so hard to do. I want women to realize, you know, there is so much more in your life than just your child, but just your husband, but just your family. You are a whole person by yourself. That is so true. Tarpore, when you have a partner, you add to their lives. When you have a child, you add to their lives. So a concept ashole you're needs basically to be your own basic, the base Absolutely. software, and then you so the keep fact on that updating. mera jokhon ma hocche, they don't like ছেড়ে দিচ্ছে ফিটনেস এ বা নিজের Yeah. ওয়েলনেস নিয়ে চিন্তা করছে না, এগুলো কিন্তু এই সব জায়গা থেকে স্টেম করে যে But what's the repercussions? Like কি হয়, consequences গুলো কি হয়, health wise and consequences the হয় family যে wise, মেয়েদের ওয়েট গেইন হয় and weight relationship wise? ওয়েটটা বাদই দিলাম, ওয়েটটা এক একজনেরটা ইটস লাইক ভেরি পার্সোনাল। আমি কথা বলতে পারি এখানে তোমার মেন্টাল হেলথ, like if you are not confident and happy in your own skin, how will you make others happy around you? It becomes very difficult. So নিজের ঠিক না I থাকলে think তো the অন্য biggest মানুষকে disadvantage of করবে not না। looking after yourself is losing yourself in the process. Right. And I cannot imagine like anything worse than not knowing who I am, not knowing what makes me happy, not knowing what drives me. I would have lost my mind. Like I can't imagine being in those shoes. Je ekta manush je, and again in saying so, I know women who are like full-time moms. I know women jara they're like taking care of the household, taking care of the kids, and they also take care of themselves. So I know it's hard to have balance, but you need to prioritize your well-being, whether it's physical, mental, shop kichu milai first. And speaking of my mother, I feel like my mom is someone who taught me this. Like my ammo can stay at home. She was in Biman Bangladesh Airlines, and then she became stay at home. She's a strong woman. I've met Yeah, her. she sings, like her hobby. It's like she loves to sing. She has a circle of friends. So I grew up in a household যেখানে আমি সব সময় আম্মুকে দেখছি she's more fashionable, way more fashionable than me. সব সময় ready থাকবে আম্মু. She's getting her hair done. She's getting her nails done. And I watched growing up. That's what I saw. Right, So- that's your inspiration. Yeah, like my mom, she You had know her, how to, take care of yourself. my mom, Because you learned it she's from your mother. still taking care of herself. She still goes out every day. She has her own life besides having us. And she কিন্তু আমার মতন ফিটনেস কোচ বা ওয়েলনেস লাইক ইনস্ট্রাক্টর তুমি তোমার এরকম মাকে কি কিছুই মানে না। ফোর্স করে ওয়ার্কআউট করাও? মাঝে মধ্যে হ্যাঁ, সো আই ফিল লাইক ওরকম একটা এক্সপোজার আমার ছিল বলে I could be who I am today. So yeah, girls need to see more of that. We need to see more women like killing it out there, taking care of themselves, and just like not caring about what people think. I feel like you're way ahead of your time in the industry because I haven't my seen a lot of country. women doing that, like who's Right. a mother and Yeah. also doing fitness coach training and everything else. And I wish তুমি যে first time আমাকে বলছিলে যে you wish and you're seeing other people are doing it, but I really Yeah. hope যে অনেক মানুষ যেন অনেক women they come forward and they do whatever they can. Yeah. Girlfriend হতে পারো, wife হতে পারো, Yeah, mother হতে পারো. absolutely. If you can do it, everybody You can. can be whoever you decide to Right. be. But I'm sure it has been very difficult for you because Yeah. Yeah. I'm sure you felt একটু হলেও মানে resistance from like Oh, people yeah. একটু না, Society. অনেক। যারা Cultural already restrictions. already Right. ইন্ডাস্ট্রিতে আছে, Yeah. because a lot of the trainers in this industry they are mostly men, Yeah. right? So and I know you felt that resistance because যখন আমি তোমার সাথে ওয়ার্কআউট করতাম মাঝে মাঝে আমি জিমে আলাদা যেতাম একা, অন্য মেল ট্রেনাররা এসে আমাকে জিজ্ঞেস করতো কেন আমি তোমার সাথে ওয়ার্কআউট করি, মানে মি বিং আ ম্যান why am I working out with woman, somebody like her, yeah, like yeah. Nazia, একটা মেয়ের সাথে যে উনি আপনাকে কি শেখাবে, উনি আপনাকে কি দেখাবে, Really? উনি নিজে তো একটা মেয়ে মানুষ। That happened. হ্যাঁ। But this is honest truth, and then I would be like, it doesn't matter whether আমার ট্রেনার একটা ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, workout she's is a good at very her it's job, a science. she's good at her It's- job. It's science. It's like you Yeah. follow certain things to build a body. It's a lot of dedication, a lot of like all of that. So it doesn't matter whether you are a man or a woman, Yeah. right? Yeah. Yeah, এটা আমাদের দেশে আস্তে আস্তে চেঞ্জ হবে. I hope I've been able to be one of those people who break that cycle. Like আমার ফ্যামিলিতে কিন্তু আমি cycle breaker. And I want to say it out here, I'm the only one who walked away from a marriage that was not serving her well. Like, Speaking of your Good for marriage, you. to me, you're a single mother yeah. and you're probably with someone else. I don't know what's Yeah. your condition, but you're also like in touch with your ex-husband. Yeah, and you we're guys really are friends, good are very good friends. friends, right?
how do you manage that? Like Bangladesh এরকম একটা culture আছে যে if you separate from your husband, you cannot be friends. Villain, bad you cannot guy. forgive that other person. Yeah. মানে if you fell off, that means that was a bad marriage. Yeah. Right. But you have proved us wrong in the industry people. Yeah. My mother is a single mother as well. And she has horrible relationship with her ex-husbands. Okay. I get that. But yeah, how do you manage that? ছোট করে বলার চেষ্টা করি হ্যাঁ বিকজ there's so much history এখানে তুমি যতই বড় করো না কেন আমি ছোট করে কাট করে দেখাবো তুমি সো বলো So my ex-husband was my friend first before we started dating. We were together for 10 long years. ঠিক আছে like I met him in my I was 19 when I met him. And then throughout my 20s I was with him. More than anything, our partnership worked the best because we were friends. We were always friends. We never saw each other as like a foundation chilo. Yeah, always. And why our relationship didn't work, a lot of people might not know this. It's because of some things that didn't, how do I say it nicely, didn't work out in my favor. You don't have to go into details to na jai, but I could have easily anything can happen like I in could a have marriage easily hated any kind him. of relationship. I could have easily hated him for what happened between us. Right. খুব easy হতো আমার জন্য to just shut him out. It's easier to blame the other just person deduce for him. হ্যাঁ একদম কমপ্লিটলি ওকে কাট অফ করে relationship. দিতাম যে এটা হইছে আমার সাথে তুমি এটা করছো. Right. Initially I was very hurt to begin with, but I feel like যে whatever happens in a relationship এখানে ওর দোষ বা আমার দোষ collectively আসলে দুইজনই আমরা মানুষ like you know we're both human beings, we make mistakes. এখন ওর কোনো দোষ নাই বা আমার কোনো I never looked for কার দোষ. I just kind of always asked myself এটা কেন হইছে in the sense যে I always thought about যে আমি where could I have done more in my relationship to stop this from happening. So that's self-blaming. If you want to call it that, I call it reflection. I always But you don't do that anymore, do you? Do you still? So I've found the answers. To be honest, Mehruz, last 4 bochhore I've done a lot of like internal thinking, a lot of like I said, trauma can make you better or bitter. Right. So I chose better. So better or bitter? Better. So trauma Better. can make you better or bitter. bitter. Right. So you can decide যে তুমি আসলে কিভাবে জিনিসটাকে প্রসেস করবে. আমি bitter না? Shit man. So I think what helps me be friends with him is to realize that he's also a human being equally as me, and we're entitled to make mistakes. Right. আমার সাথে যে এত বছর ছিল, we had a beautiful relationship. Just because খারাপ কিছু হয়েছে and আমি decide করছি যে it's not আমি পারবো না এখানে থাকতে, doesn't take away all the good stuff that happened between us, right? So I remember him for those things. He's a really good father. He's very present in our lives. Every day আমাদের কথা হয়. In fact, ও বাংলাদেশে ছিল for a month এর মধ্যে. Oh, he doesn't live here. No, he lives in Australia. So Yeah, similar to like me, you know what happened with my ex-partner. Both are not romantic partner, my career partner. I used to hate him, but এখন reflect করে আমি বুঝতে পারলাম যে there were moments we cherish. I still cherish. আমার কাছে মনে হয় যে there were like so very few people that I laughed like a kid. Yeah. Apart from Fahim, my teammates and all that. ওর সাথে কিন্তু I used to laugh like there's no tomorrow, right? Yeah, like, so I you would need laugh to look out at and my people. pants will fall off. So ওরকম memories গুলো when you think about it, when you concentrate on the good things, you can actually cherish the friendship you had. Right. Like everyone is good and bad. আমার মধ্যে ভালো খারাপ qualities Exactly. আছে। এখন if you want to hate me, it's very Right. easy. You focus on the bad stuff. But if you want me in your life in some shape, way or form, you focus on the good. And I think এটা আমাদের culturally অনেক we lack this. Holding you know? grudges is a part of our culture. না culture না But Rakin. also I feel It's like you know everywhere. it's a lot of work. When you're holding grudges, it also তোমারও কিন্তু it affects you. Right. It takes a toll on you. Absolutely. Why bother? And you're the only one who's suffering কিন্তু. If you you think are about also it. suffering. হ্যাঁ তুমি Right, if you সারাক্ষণ hold নেগেটিভলি grudges. ধরো একটা মানুষের Right. কথা তোমার মনে আসলো, you think about all the bad stuff আমার সাথে এটা করছে ওটা করছে এটা করছে. Let it go. Forgiveness is the আমাকে best তোমার way দুজন মিলে একটা you can অ্যাডভাইস be দিবা happy. ঠিক আছে আমি গতকালকে I had this very intense conversation with my manager. ও আমাকে বলছে রাকিন you cannot be rude মানে cannot be straightforward and blunt with people and also expect them to be in your life or please them. So আমার ক্ষেত্রে এটা হয় যে I'm very straightforward and I don't mean it that way যে I'm being rude to you, but এটার জন্য হয় কি যে people kind of try to stay away from me. Really? হ্যাঁ মানে they feel intimidated or মনে করে যে offended feel করে. But I don't mean it that way, you know মানে how I talk, right? So where does it stems from?
like কোথা থেকে এই জিনিসটা আসে? What do you think? তোমাদের কথা শুনে মনে হচ্ছে যে you know a lot because you went through a lot and you are a wise person. Right. না তুমি ওর সাথে যেভাবে কথাগুলো বলতেছ, I feel like you're a wise person. You're দুজনই a lot wiser than I am. So what do you think that I should do? Like should I like just be myself? This is where I get the conflict from. Like should I be myself in exchange of losing people, or do I just also like I don't know how to balance that? Like I want people to stay in my life and also want to be straightforward at the same time. I love that because the person I'm currently with is very similar like you. I know that এর জন্যই তো we get along very well. He is like কিভাবে বলবো, like if I dress up and I go like আমাকে কেমন লাগছে, I'm not so say I don't look my best, ও কিন্তু আমাকে বলবে Naz, you're not looking your best. Right. Really? Any other partner will get offended. আমি উল্টা আরো বাজে কথা বলি। I have learned আমি যদি বলতেছি যে তোমার ভিতরে যেটা নাই as a fashion designer এর মধ্যে আমার আছে, I can be very rude. তুমি যদি বলি যে আমি লিটারালি বলতে পারি you looking like a cow. No. I am that person and I know I can't. That's the problem with me. It's not nice. But you know you can say, you can give that message. Right, of course. But you have to be a little diplomatic. You know, like আমার যেরকম I don't know how to be diplomatic. No, you have to be একটু sugar coat করতে হয়, you know, একটু sugar coat করতে হয়, একটু, you know, you say I like you recently learned this lesson. You have to, because you know আমি যেরকম I work with a lot of my clients, right? যারা আমার কাছে আসতেছে কাপড় বানাতে, and you know they sometimes have the wildest ideas. Sometimes they don't realize that they have a certain type of body that is not going to work. Right. To me, you know, you could be like on a heavier side, but then you want to look like I don't know, collection like won't fit James Bond, right? Makes sense. So I have to break it out to them, but then I do it as nicely as I can. Very gently. আমি বলি, you know, Listen, for people like first. আমরা যারা একটু short, আমাদেরকে আসলে এই টাইপের জিনিস এত বেশি ভালো লাগে না. Maybe I think আপনি এটা ট্রাই করতে পারেন। You take it up on yourself first. So তোমার এটা কোথা থেকে আসে? তুমি আমাকে বলো, you know, আমি ছোট করে বলি তোমাকে। আমার এটা কোথা থেকে আসে, one, and how to deal with this. Guys, listen very carefully, because I'm pretty sure যে আমার মতো অনেক মানুষ আছে যারা ভুগতেছে। So I've learned, গতকালকে এটা হইছে না তোমাদের সাথে, I said something to Samir and they know, most of the people know that I didn't mean it that way, and I said something and Samir was like upset about it. Really? So আমাকে and আমাকে but কি বলছো? আচ্ছা আমি বলতে পারি, যাই বলছো, আমি বলছি যে your personality is annoying. আচ্ছা, okay, but I didn't mean it that way. আমি বুঝাতে চাচ্ছি, you were just being honest. I was just being honest যে তোমার ভিডিওতে তোমার personality seems annoying, but পরে আমি break down করছি যে your personality seems like you're presenting, you're not being yourself. তখন আমি explain করছি, but মানুষকে if you say something it sticks with you, right? It does, and so তোমার এটা I feel like এটা আসে হচ্ছে lack of perception থেকে perspective, in the sense যে like I'm an empath. I've become an empath over life, and my life has taught me to see things from other people's perspective. The empathy. So going back to my ex-husband, how am I still friends with him? I used to be like that, but for some reason I lost it. I feel like you have to nurture that. It's nurture korte hoy. It like perspective to, if you can see something or understand or feel something from other people's perspective, it becomes very easy to, you know, be kind to others. True, I mean, recently I'm narcissist, honestly speaking. And I think everyone goes through that at some point in life. I wasn't like that. It is মানে প্রশ্ন যে I wasn't like that. I was an empath myself. I mean, অন্য মানুষের Do you feel like people stepped on you and took advantage of you? Yeah. You know that. You know the story. And I feel like that's why I used to care about other people. I would put other people before my own needs, and then people would use me for it. Okay. No, but boundaries are important. I mean, যে বলবো না যে তোমার trauma can make you either better or bitter. I feel like I've become bitter. Really? But তুমি যেটা বলতেছো ধর people pleasing, আমারও এই tendency আছে. It's very hard for me. No, I'm not a people pleaser. I don't care. But over the years, I've learned to set boundaries. Repulsor. I don't care. Yeah. But like, আমাকে আমার ম্যানেজার বলছে যে you push away people before they can push you out from their life. Because I think it's an abandonment issues, something like that. Maybe. Like I want to have the control.
যে before you can push me out I'll I push you was out. exactly like you even 4-5 বছর কেমনে আগে ঠিক করছো with yoga with No, With it's a just kid, a just lot of tell me, internal. I'll- It's just a yeah. lot of internal work. You have to think. Really have to sit with your thoughts, and you need to decide who you want to be. What kind of a person do you want to be at the end of do you the day? agree with it as well like is there something else you I would like mean, to add? a little bit. Listen, I'm not a very people pleaser. I'm actually very introverted. I mean, আমাকে দেখে সবাই মনে করে যে okay, I might be very extroverted because I'm out every day and I have a lot of friends. I think you speak less. So I'm very introverted. I have a very small group of friends and I know যে in this circle এইখানে I am, I am happy, safe, এখানে কেউ আমাকে হার্ট করার চান্সটা পাচ্ছে না. So I'm very closed off. I live really in a bubble. Right. So I guess I protect myself. I guess I'm sort of like you guys. So he has but, no We are the knowledge. same. Keep on Yeah. out. দুই হাতে কাউন্ট করতে পারবো আমার ক্লোজ আশেপাশের মানুষ Right. and Fahim, ছোটবেলায় I was Taswir, like the popular girl in school Thierry. but as Oh, I I grew was never older আমার popular. 3 আঙ্গুলি হয়ে গেছে literally Fahim Taswir Thierry. so yeah there you go like Really? Oh and yeah আমার অনেক না, I have a lot I of was friends. hoping there are more people I have a lot but of আবার এই friends. আঙ্গুলে নাজিয়া ইশাত now John like Bhai. you can have a lot of friends but who you chose to be মানে কার সাথে তুমি completely close and open হ্যাঁ, that is selective আমার জন্য at least Yeah. truly. like Okay, so we have the last question for you, Mehruz. তোমার এই যে ইউনিক কনসেপ্ট ইউনিক ডিজাইন ক্রিয়েটিভ ডিরেকশনস তুমি যখন একটা কালেকশন বানাও there is a lot of risk involved and especially it's a business right It is a it's not business. just your passion but also a business Yeah, totally. so there is a risk involved financially how do you take that risk and how do you manage it Initially আগে যখন আমি শুরু করলাম তখন I used to think about all of this যে রিস্কি, এইটা মেবি চলবে না, এইটা করব না, এটা বেশি লাউড, এটা মেবি মানুষ খাবে না, বাট একটা পয়েন্টে পরে I started becoming very unhappy যে আমি যা করতেছি, আমি যা বানাচ্ছি ওগুলি আমাকে কোনো হ্যাপিনেস দিচ্ছে না, মেবি টাকা দিচ্ছে but it's not giving me any sort of happiness. So what I try to do now is I have a Creative balance. satisfaction টা ছিল না হ্যাঁ, basically so I have like if you go to my store I have একদম বেসিক জিনিসপত্র I haven't যেগুলা but I want to হ্যাঁ Yeah. ধরো you will get like black suit, blue suit, gray suit. I have a lot of that. So those are like my money making. People come and oguli they will easily pick up. And then for myself I do collections that are me, that are giving me happiness. So I ওইটা যদি কেউ নেয় আর যদি না নেয় it's okay. I have these other things. আচ্ছা এরকম কখনো কখনো হয়েছে সরি টু ইন্টারাপ্ট যে ধরো তুমি তো অনেকগুলো আউটফিট বানাচ্ছ অনেক ডিজাইন কালেকশনস আছে একটা ক্লায়েন্ট তোমার সবচেয়ে ফেভারিট কালেকশনটা ধরলো এন্ড স্পেসিফিক ওই ডিজাইনটা ধরলো হ্যাজ ইট এভার হ্যাপেন এন্ড হাউ ডু ইউ ফিল লাইক ইট লাইক ধরো আমি গেলাম সে ফর এক্সাম্পল আমি গিয়ে ধরো তোমার এখানে 10টা স্যুট আছে তোমার বেস্ট যেটা তোমার নিজের পার্সোনাল ফেভারিট সবার একটা পার্সোনাল ফেভারিট থাকে ক্রিয়েটিভ পিপলদের জন্য এন্ড আমি ওইটাই পিক করলাম হাউ ডু ইউ ফিল I feel the best. do you feel like we are like soulmates like Totally. that? I feel like we're connected. We're connected We yeah. have like some sort of soul connection. Yeah. And I mean, of course, it has happened like a lot of times. Amader, I think last BWCW, we had this sherwani that I made. Honestly, golden color এটা golden color. I knew it I loved it Honestly, Yeah. আমি জানতাম ওটা কেউ নেবে না। আমি বানাইছি I want to ওইভাবে, buy that. but yeah Is the it sold? amount of people who came and Okay. bought that or like Acha, acha, very acha. মানে it two different color Right. but whatever but that same design Right. I mean I wasn't expecting that That was so quite bold কিন্তু It That looked was so very different. bold. Me and Fahim was like আমি অনেকগুলো দিয়ে রাখছি Yeah. যদি এফোর্ড না করতে পারি আমি নিচেরটা বানাবো that was amazing হ্যাঁ actually and যার the পছন্দ way হয়ে it যায় moved হ্যাঁ right it doesn't feel like a one piece Right, feels right, like a right. lot of pieces together yeah every part is like moving Right. দেখছো তুমি দেখো না না। ওই যে আমি তো it- যেতে পারি না এবার হ্যাঁ I went to but the I'll last send you one. I'll show you a Okay. video Yeah, it please, that looks one. like আমার it's perspective থেকে liquid video দেখাবো যে gold how it moves yeah so yeah so the financial risk also obviously Yeah, involves financial right? risk is a thing because see, I have like over 100 employees, right? I have to pay their salaries. I have to pay all of these rents because we have like the factory, the stores. I have two, so and then office, all of that. Right. So সবই তো pay করতে হবে. It's not like I'm gonna bring money from this other business, other investment, and put it here. Zurhem is very self-sustaining, and আমি ওইভাবেই রাখতে চাই. But then
also it's very important as a designer to have a balance between art and commerce. Yeah. You know, you can't be too much of a businessman and forget about the art, because then you're no longer like a fashion brand. You are just একটা কাপড়ের দোকান, right? Right. And you can't be too There's a artistic. difference between কাপড়ের দোকান and fashion brand. I mean, yeah. Yeah. So, and you can't be too artistic, because then you will be a dying artist, struggling artist. Exactly. যে rent দিতে পারতেছে না, salary দিতে পারতেছে না, আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিচ্ছে. So you need to have like a balance. Sometimes it's difficult, but then, you know, I have people around me যারা আমাকে মাঝে মাঝে feedback দেয় যে this is maybe pushing too hard, or this is maybe too safe, so you can go a little. It's important to have those people around you. Yeah, To give you I feedback. have very honest friends. Great. Yeah. So with that, we're ending this episode, and thanks to Nazia and Mehruz for being a part Thank of this. you. তোমাদের থেকে Thank you অনেক for কিছু having শিখলাম, us. honestly. I had no knowledge, but at least এই এপিসোডের পর থেকে I can actually flaunt around. Hey, I know something a little bit about fashion and fitness. যদিও fitness wise আমার body দেখলে বোঝা যাবে না, but You outfit look wise great. definitely. You look great. And fashionably Yes, dressed. I do look great. Yes, I do look great if I covered this up. But thanks to both of you, really. Thank you for me. having us, Thank seriously. you for having us. Thanks. Until the next episode, guys. Bye bye.